ஹலோ ஹாய் வெல்கம் டு மை கேமிங் சேனல் Legend Death 19. இன்றைக்கி நம்ம என்ன கேம் விளாட போகிறோன்னா ஆலன் வேக் 2 விளாட போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம. ஸோ ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வேணாம், டக்குன்னு போயிடலாம். ஏற்கனவே இந்த கேமை நான் ஒரு தடவை ஒரு 10 நிமிஷம் விளையாடி பார்த்துருக்கேன். அதனால் திரும்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து விளாடுவோம். ஓகே, நார்மல் சேலஞ்சிங் காம்பேட் நைட்மேர் நார்மல் வச்சு விளாடுவோம். சூப்பர். Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. இவரோட கதை என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம விளையாடினா தான் தெரியும். நான் இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் விளையாடுனதில்லை. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. Okay. This story will eat us alive. This story is a monster. Story a monster, huh? And monsters wear many faces. அப்படின்னு கேட்குறாரு. என்னத்தை காட்டணும் தெரில. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ட்ரெஸ் இல்லாமல் நம்மளை வந்து ஓட விட்ருக்காங்க. பக்கத்தில் சின்ன பசங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா கண்ண முடியுதுங்க. வேறு இருட்டாக இருக்குது. இந்த வழியாக போவோம் நம்ம. யாரோ வெளிச்சம், இது ஒரு கார் நிற்கிதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கார்கிட்ட போவோம். ஒரு பெரிய எட்டுன்னு நினைக்கிறேன். பின்னாடி யாரோ சொல்கிறாங்க. இங்கே போயிட்டாங்க. சில வழியில் ஏறுவோம். ஏதோ சத்தம் கேட்குது. ஓகே, ஒன்றும் இல்லை. இந்த வழியாக போகலாம். ஓகே, யாரும் பேசுகிறாங்க. ஒரு மான் ஓடுது. ஏய், இப்போ தான் பயமுறுத்தாதீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் நான் பேய் கேம்லாம் விளாட மாட்டேன். இந்த தடவை ட்ரை பண்ணுறேன். சைலண்ட் இல்லை தவிர வேறு எந்த பேய் படம் பேய் கேமும் விளாடுறதில்லை. டோகல்ஸ். ஓகே, வேகமாக ஓட்டலாம். முதல்ல இருக்க ஒரு ஜெட்டி போட்டு விட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும். திருப்பூரில் சொல்லி யாரோ வந்துட்டாங்க. காணாமல் போயிட்டாங்க. இந்த இடத்துல கேம் சேவ் ஆகிருக்கு. பேய் வந்த பக்கமாகவே போகிறோம் நம்ம. கமான் பேய் வா வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போகிறோம். ஏதோ சத்தம் கேட்குது. நம்மளை சுற்றி ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா பக்கமும் சத்தம் கேட்குது. வெளிச்சமாக இருக்குது. வாங்க இங்கே போகலாம். நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு ஆள் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா வேறு யாரோ 4 பேர்
கத்தியோட வராங்க. ஹாய் சார், என்னை விட்டுருங்க. ஏய் கூடாதா, ரத்த குழம்பா இருக்காதான். குத்திட்டாங்க, நம்மளை பழி கொடுத்துட்டாங்க. பார்த்து எடுத்துட்டாங்க. ரெண்டு பேர் பார்த்துருக்காங்க, அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. ரொம்ப பசங்க மாதிரி இவங்க ஸ்பாயிலர் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. I love you both. நம்ம பசங்க ஒன் பீஸ் ஸ்பாயிலர் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. ஓகே, இந்த பொண்ணு கூட தான் பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Logan thinks you should try cheering up. கூட லோகன் வராரு. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. ஓகே, நம்ம கொலை வந்த இடத்த விசாரிக்க வந்திருக்காங்க. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. ஓகே, ரெண்டு எஃப்ஏ வந்திருக்காங்க. என்ன கொலை A நடந்துருக்கு deputy was பார்க்கறதுக்காக. supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car. So where's the deputy? Eaten by a bear. I'll check ஏற்கனவே out டெபியூட்டி that map. வந்திருக்காராம். இன்விடேஷன். நம்ம இந்த எஃபிஐ விளாட போகிறோம். ரிட்டன் 1 நம்ம மேப்பில் போய் பார்ப்போம். The map display key location in the area. Okay, nightmare territory in ஒரு traffic light. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Okay. அவங்க யாரும் எதை பேசிட்டு இருக்காங்க, அங்கே போவோம். Hey, over here. நம்மளை கூப்பிட்றாங்க, போயிடுவோம். முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம். ஓகே,
Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're deputy polagudhu. Hi. Na panna apdi pogadada. Anderson. Anderson avardhan. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Guys, எல்லாம் நமக்கு போட்டுருக்காங்க. Okay, according to news briefing, any witness to the crime? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Okay. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. They got it, Thornton. Kadra. Okay, nampai dead body papom. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Okay, and you can access the case board. Okay. Case board na papom. Eh, na case board. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Okay, this is a Mind Place. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Okay, Papma. Use or to the previous murder. Dress a okay. You are now free to navigate the case, but okay, confidential. Slightly different in models, floating only commodity in bodies, but not cause of death. Postmortem exposure to water. Tanila put deadly all victims reported missing 2010 la வந்து காணாம போயிருக்காங்க. Teacher body bloated large chest wound. இவங்க எல்லாருமே காலி. இவங்க எப்படி செத்து போயிருக்காங்க பாருங்க. அடிபட்டிருக்கு. செஸ்ட்ல இருந்த ஹார்ட்டை காணுமா. எல்லாமே வந்து ப்ளோட் ஆகிருக்கு. தண்ணியில் ஊறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அனிமல் புச்சரி டெக்னிக். அனிமல்ஸை வந்து வேட்டையாடி எடுக்கிற மாதிரி இது எடுத்திருக்காங்க. போஸ்ட்மார்ட்டம் டேட்டூவிங்கா. ஓகே, கேசஸ் எதுவும் இல்லை. கோல்ட் ஸ்டோன் போட்டிருக்கு. மீது டெபியூட்டி டான் அட் த ஜென்ரல் ஸ்டோர். ஓகே கைஸ், நம்ம போய் ஜென்ரல் ஸ்டோர் போனோம். இங்கே இருக்கா ஜென்ரல் ஸ்டோரு? இல்லை, இங்கே மேப் இருக்கானா? மேப்பையும் பார்த்துப்போம். இங்கே இருக்கோம். ரெண்டல் கேபினட், பார்க்கிங் லாட், வானி லேக் எல்லாமே இருக்குது. ஜென்ரல் ஸ்டோர் எங்கே இருக்குது இல்லை. சரி, நம்ம எக்ஸிட் ஆகும். Already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am.
You've cracked cases that have the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Mirror Peak, the மலைக்கு பேரு. Fucking nature. Gives me a headache. இப்படி தான் மேலே ஏறி போன மாதிரி இருந்தது. ஆனா எப்படி கீழே வந்திருக்கான்? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. என்னப்பா? Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Alan 1 முடிச்சிருக்காரான்னு கேட்டிருக்காங்க. Alan 1 முடிக்கல நானு. Hunter deputy. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. ஸ்டோர்ல பாடி வச்சிட்டு என்னடா பண்றீங்க? நீங்களே ஒரு ஆளை வெட்டி வித்துறீங்க. FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? வந்துட்டோம். சரி முன்னாடி போயிடலாம். ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து கொலை அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். This is the scene of the crime. We found him on ஹார்ட் the எடுத்து table. தனியா வச்சிருக்காங்க. We didn't touch nothing, you know. Procedures. பொளந்திருக்காங்க நெஞ்ச. Stuff. Thanks, Deputy. கைகளெல்லாம் கட்டி No விட்டுருங்க. tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Ritualistic இருக்கும். Unlock the first key image. You can place it on the case board inside the mind place. Okay. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Okay, so another body has been found in the woods. Coincidence. Okay. Goals. Investigate the crime scenes. Okay. Okay, புது கேஸ் போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். Next. Can collect clues. The killer left the heart right next to the body. Body பக்கத்துல இருக்கு. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Cargo. Okay. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. பொளந்திருக்காங்க. ஓகே. இதெல்லாத்தையும் நம்ம கேஸ் போர்டில் வச்சுருவோம். இங்கே இருக்கிறது replaced open. சரி, இதை நம்ம அப்புறம் வைப்போம். ஏன் இருக்க முடியல? பேக்கும் வரல. ஒன்று ஓகே, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்பாரோ Think. just trauma.
ப்ளேஸ் பண்ண முடியல. ஏன் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க? Okay. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Okay guys, I find some new leads. Okay. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோமா? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Until now. Nightingale. Okay, the Nightingale. 13 வருஷம் முன்னாடி இங்க வந்திருக்காராம். அவரும் ஒரு FBI. Oh, and sisters. டிஸ்கவர் பை. ஓகே, அவரோட ஃபோட்டோ கிடச்சிச்சு. இப்போ வேணா அதே தூக்கி வச்சுக்கலாம். கேஸ் போர்ட்டில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி அப்பேரை வைக்கிட்டு விக்டிமே மார்க் பண்ணிட்டோம். சென்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இது தான் வந்து கில்லர்ஸா அப்படின்னு தெரியல. பட் வைப்போம். அவ்வளோதான். Right. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. இப்போதான் அவங்க 4 பேரை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. Did they plan for the murder to happen here? சரிலே. Okay. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times in Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Okay. இவரோடதையும் சேர்த்து வச்சுப்போம். What happened after he got fired? Fire பண்ணிட்டாங்க. I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 13 முன்னாடி காணாம போயிட்டாரா? Same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Okay. இங்கே ஒரு க்ளூ இருக்குது. இதையும் போய் பார்ப்போம். Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? I think that's everything. For now, at least. ஓகே, இங்கே சரக்கடிச்சிருக்காங்க. Not sure. இங்கே கேமரா Need to எடுத்திருக்காங்க. think about it. எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேஸ் போர்ட்டில் எழுதிடும் இதையும். ஓகே, கேஸ் போர்ட் வேறு யார் வைக்கிறது? இங்கே வைக்க முடியுதா? ஓகே, இங்கே வச்சாச்சு. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. அவர் சொன்ன மாதிரி ட்ரைபாட் கிடச்சிருக்கு.
Mission spontaneous. Okay. The killer's camera out வந்திருப்பான் killer. Polar bear. Okay. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Okay guys, profile போய் பார்க்க போறோம் அவரோட ப்ரொஃபைல. யார் இந்த நைட்டிங்கேல்? Can discover new clues with people. Okay. Missing person Richard. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Action. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Okay. Robert Nightingale. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Okay, ritualக்காக மாடல் பண்ணிருக்காங்க சொல்லிருக்காங்க. Okay, profiling. Okay guys. ஜிச்சி இங்கே வேறு எதோ இருக்குது. This mug always cheers me up. அந்த மக்கு ரொம்ப முக்கியமா கேஸ் கண்டுபிடிக்கிறது விட்டுட்டு. சரி ஓகே. எனிதிங் எல்ஸ்? வேறு எதாவது மிஸ் பண்ணுறோமா? மிஸ் பண்ணல. இல்லை ப்ரொஃபைலே படிக்கணும். Nightingale was chosen as the victim. Okay. Why? Like the switch, it goes click. Skip பண்ணிட்டோம். திரும்ப அழுத்திட்டேன். 9 place. ஓகே, இதையும் ஆட் பண்ணிடுவோம் கேஸ் போர்டில். Nightingale came from Cauldron Lake. ஓகே, அவர் அந்த இதுலேருந்து வந்திருக்கார், லேக்லேருந்து. அது எதுக்குன்னு மட்டும் பார்த்துருவோம். The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay. Well, I'll just wait here. ஓகே கைஸ், நம்ம போய் லேக்கை போய் செக் பண்ண போகிறோம். வாடாடி. This is one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. Cauldron Lake. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that big. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Here letter கட்சிருக்கு.
லெட்டரில் என்னவே பார்ப்போம். A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. Killer message. It's for us. The text is about us. நம்மளுக்கு தான் அமைச்சிருக்காங்களா? The victim was one of their own. நம்மளுக்கு FBI. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Okay, இந்த கேம் வந்து Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Okay. நம்ம போய் அந்த பேஜை படிப்போம். கேஸ் படிப்போம். கேஸ் போர்ட் க்ளூ ஃபஸ்ட்டு கால் இந்த சைடில் வந்திருக்காரு. ட்ரைல்ஸ் ஹவ் கான் கோல்ட் மூடிட்டுருக்காங்க. I think he came from the lake, but his tracks make no sense. Okay. Reading the word, this word felt like a message. Someone playing a game with them. So killer is watching us. Game on. Okay. அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. The chest up all the Inside. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. Just the போட்டுருக்காங்க. Okay. ஜஸ்ட்ல ஏதோ போட்டிருக்காங்க சொல்றாங்க. வழியில் போக முடியாது. The mine place. Okay. நான் சுற்றிட்டு போகிறோன்னு நினைக்கிறேன் லேக்குக்கு தான். டார்ச் யூஸ் பண்ணுறதா? Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Okay. ஜஸ்ட்ல என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். இல்லை அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட பேசணும் நினைக்கிறேன். இல்லையே ஊருக்குள்ள script pages அவன் படிக்கல. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing.
Someone playing a game with them, leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Okay. Manuscript படிச்சாச்சு. எல்லாம் முடிச்சாச்சு. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Okay. இப்போ போய் நம்ம வந்து உடம்ப திரும்ப பார்க்க போறோம். I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Okay guys. இவர் உடம்புல என்ன இருக்குதுன்னு வந்து பார்க்க போறாங்க. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Good. Okay, shortcut key irukku. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? Bookers கிட்ட போய் பேச போறோம். Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. இது அந்த ஷார்ட்கட். சோடா ஷார்ட்கட். Seems like a nice town so far. கூட்டு வேண்டியதுன்னு. Murders aside, pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean. இங்க hiking. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they've seen much stuff this gruesome. Okay, நம்ம கார் கிட்ட வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? Stuff in something. எல்லா போட்டுக்கும் ஒரே சாவி தான் வச்சிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ வந்து எந்த சைடில் போனோம்? போடாடி. ஓகே, இந்த சைடில் தான் போனோம். பண்ணி வா. ஓகே, நம்ம கார் கிட்ட வந்துட்டோம். கார் எடுத்துட்டு Here we கிளம்பலாம். are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. இதான் நம்ம கார் இல்லை, சாரி, FBA நம்பர். I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll pop there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Deerfest. Okay. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Deerfest are good. Oh dear. Huge. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Hi. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Kimberly,
And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Okay. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Okay guys, நம்ம விசாரிக்க போறோம். புலன் விசாரணை. யாரா நீங்க? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scrimmage pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Why were you at Cauldron Lake? Can you tell me what you saw? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Okay. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Okay. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found a... The whole thing was terrifying. That's all. Hey, சொல்றேன் நானு. சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. Okay. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Okay, கடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு க்ளூ. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear folk. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter.
That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. கடைசியில் இவ கதையை கண்டுபிடிக்கணும் கூட இதை. ஓகே கைஸ், இவளோட கதையை நம்ம சேர்த்து கண்டுபிடிக்கணும். கேஸ் போர்டில் கேசஸ் All set? Casey? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Okay. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Thank you. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. That's okay. It's best not to take it personally. So அவளுக்கு ஏதோ சம்மந்தம் இருக்கு. ஓகே, மார்க்குக்கு வந்துட்டோம். Hey boss, corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Thank you. I'll be right with you, sir. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Okay, நம்ம மார்ச்சருக்கு வந்துட்டோம். So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, guys. மார்ச்சருக்கு வந்துட்டோம். Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Aha. They did leave something inside his chest. Okay. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Okay, guys. Case board lo the case மாட்டோம். Okay, case board மாதிரி இருக்கு. Okay. Time to see what Nightingale's body can tell us. Okay. உடம்புல என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். முதல்ல ஹார்ட்ல எழுதி இருக்காங்க. ஹார்ட்ல எழுதி இருக்காங்க.
அடிபட்டிருக்கு கையில். Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. எப்படி அவங்களால எழுதி இருக்க முடியும்? இவ்வளோ டைம் கிடைச்சிருக்கு. Cause of death. கையில் அடிபட்டிருக்கு. நெஞ்ச பொழந்துருக்காங்க. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Okay. பார்த்தாச்சு. நம்ம வந்து செஸ்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ். ஓகே, வாலெட் வச்சுருக்காங்க, பர்ஸ் வச்சுருக்காரு நெஞ்சுக்குள்ளே. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Yeah, page, paper. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. ஏற்கனவே நிறைய பேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம். Sheriff? What the hell? Guys. Okay. செத்தவர் ஏஞ்சிட்டாரு. எல்லாரும் போட்டு அடி அடிச்சிட்டு இருக்காரு. Didn't see her. Could not see into bright light. Into bright light. எதுக்குடா? He's coming. No weapon. Okay, guys. The page set to get into the light. லைட்ல இருக்க சொல்றாங்க. சரி, இப்படி நான் லைட்ல எவ்வளவு நேரம் இருக்குது? லைட்ல இருக்கேன்டா. Can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Okay. Go. Okay. ஐயோ. Okay guys, செத்துட்டோம். Complete question on the case board by placing all the relevant clue. அதெல்லாம் ஓகே தான். ஓகே, இந்த வழியா போணுமா? He can't see me in the light. Okay, round 2.
My gun's out in the hall. Gotta get it back. வெளிச்சத்துல ஒரு ஆள் நம்மள பார்க்க முடியல. Go. Sauda. மறைஞ்சிட்டாங்கள. ஓகே गाइस, இது ஒரு த்ரில்லிங்கான கேம் தான். ஒரு சாப்டர் எண்ட் ஆயிடுச்சு गाइस. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Okay. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? You're a monster. Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Okay, guys. அது க்ளூ இருக்கான்னு பார்ப்போம். அவர் ஒரு பேப்பர் வச்சிருந்தாரு. எங்கே வச்சிருக்காரு இந்த பேப்பரு? இந்த பேப்பரா? எங்கடா இருக்கு பேப்பரு? ஓகே, இதை படிக்கும் போது தான் மறந்து போயிட்டான். Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. பாரு, இவங்க கதையை அவங்க முன்னாடி எழுதியிருக்கான். ஸோ இவங்க கதைப்படி தான் இவங்க நடந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. ரொம்ப கன்ஃபியூஸான கேஸாக இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் where did the nightingale go? Creature of darkness. இது வந்து நம்ம கதை. Yes. What these pages are making. Overlap, finding a way in would be difficult. அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. சரி, ஓகே. My first ever prank on Casey. A true classic. Okay. Okay, அப்போ. பாட்டு ரொம்ப முக்கியம்டா. சரி. பெருசாதும் இல்லை. Where the nightingale went. அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Okay, guys. திரும்பவும் அதே லேக்குக்கு போக போறோம் நம்ம. சீக்கிரமா போடா டேய். We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me.
That's terrible. We'll do what we can, man. சரி ஓகே நம்ம திரும்ப அந்த லேக்கு போகிறோம். கோலையை கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்த டெட் பாடியை கண்டுபிடிக்கிறோம். சீக்கிரமாக வாடாடி. வா வா. யார் அது? My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Smart choice. எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. இங்கே தானே போகிற நீ? சீக்கிரம் போன காருங்கள பக்கத்து சுற்றிட்டு வராங்க கைஸ். ஓகே நம்ம காருக்கு வந்துட்டோம், போகலாம். ஓகே திரும்ப அந்த லேக்குக்கு போகிறோம். I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Okay guys, Alan Wake great drama. The heart. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Okay guys, the writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Blood ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ரெண்டு இருக்காங்க, எலக்ட்ரிஷியன் இருக்காங்க. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business.
fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, man. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihto. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Okay. All enough. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Okay. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Okay. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland, Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்வெட்டர் கதை. சரி வாங்க நம்ம போவோம். வாடி போலாம். வீட்டுக்குள்ள போய் பார்க்கணுமா? Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can gnaw right through a garbage can. Okay, we're done for now. Let's get to the murder site, Casey. Casey, boom. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous I don't know what. Not the kind of disappearance we normally Saga saw. flashlight. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Okay. Okay. We've seen this symbol before. Chain it. Good eye. Find someone. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Okay guys, உள்ள போய் follow பண்ணணுமா? என்ன சொல்றீங்க? இதுல இருக்கு பாருங்க.
We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Cult case. Cult of the tree. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. புது கேஸ் வந்திருக்கு. கல்ட்டோட சிம்பல். ரெண்டு மேட்ச் ஆகுது. Who's involved அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கல்ட் கோல் இது எங்க எடுக்கிறது? ஓகே, விக்டிமோட பாடி. புது விதமான கேஸை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ரைட்டிங் அ பார்ட் ரிச்சுவல். ஓகே, வரணும். That's not right. நான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கேன். ஓகே, wearing a mask. Cult psychology. Nightingale. No. Nightingale was the only victim to become a monster. Involved. What is there? Okay, what is it? This murder matched the other victim. Why didn't they become monster too? அவங்க ஏன் மாறல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. மான்ஸ்டரா? ஓகே, Bare feet. Nightingale. I'll okay, see where these திரும்ப இங்க footprints வந்திருக்காங்க lead. guys. Can you come through the crime scene one more time, KC? காலை Just தேடி in போறோம். case. On it. If anything comes up, I'll radio you. அட பாவி, தனியா விட்டீங்களாடா என்ன? guys, ஓகே, பேய் பட ஆரம்பிச்சிச்சு. சவுண்ட் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. தலைமை திரும்ப ஏரிக்குள்ளேயே போயிட்டோம். லேக்குள்ளேயே. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? Hey, I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. okay guys.
நைட்டிங்கேல் இங்கே தான் இருக்காராம். எங்கே இருக்காருன்னு பார்ப்போம். Mysteries cannot like being able to recall and shape and இது அப்புறம் படிச்சுக்கலாம். Wow. What is that? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Filing. No overlap. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Witch's Ladle? Okay. Case board ஏதாவது நம்ம மாற்றுறது இருக்கா பார்த்துருவோம். No. Order at the cauldron. Okay. Nightingale went through the tree into some other place. Okay. அது எங்க போவோம்னு தெரியல. No. Writing thing, where did the Nightingale go? Okay. Nightingale is to another page. No. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Okay guys, Nightingale நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். Objects as if the light has manifested them. Light is the key to stay safe. But for something more, I need to find the witch's hut. Okay, நம்ம witch hut கண்டுபிடிக்கணும். லைட் தான் ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். So எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சரி வழிகிட்டே தானா ஷோரா பார்த்துப்போம். வழி இல்லை. ஓகே கைஸ், கிடச்சிருக்கு. ஓகே, நம்மளுக்கு கொஞ்சம் புல்லட், துப்பாக்கி புல்லட்லாம் கிடச்சிருக்கு. அதெல்லாம் ஓகே தான். எப்படி போகணுன்னு போடலையே. சார்ஜ் வேறு காலி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? அதெல்லாம் வேறு பண்ணியிருக்காங்க. டார்ச் லைட்டில் பேட்ரி இருக்குது. நெஞ்சில் ஓட்டை இருக்குது கைஸ் ஏற்கனவே. So the legend goes, the one returned to her wrongdoer as if she is a witch before she was one now. She killed the sheriff, drowning him in the lake. Then she looked out
his heart and locked it in a box. With the heart, she would summon him from the lake to exact revenging on her behalf. Or so the legend goes. என்ன சொல்றீங்க? இவங்க தான் அந்த விச்சான். இல்லை. No. I am missing something, guys. Am I missing something? No. Nightingale was chosen as the victim. What? சைடில் வர வழியே இல்லைல்ல. இல்லை, நான் வழி இருக்கா பார்ப்போம். What was that? இப்போ இதை சுற்றின்னு போனால் தான் அந்த இடத்துக்கு போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. ஓகே, இந்த மாதிரி தனியாலாம் விடக்கூடாது. இங்கே ஒரு டென்ட்டெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்துருக்காங்க, வேறு ஃபன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்றும் கிடைக்கல. ஓகே, இங்கே ஒரு பேஜ் இருக்கா. வாட் இஸ் திஸ்? பிளாக் ரிட்ஜ். Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. என்ன சொல்றீங்க? ஓகே, மோர் புல்லட்ஸ். ஓகே, என்ன பண்ணலாம்? மோர் இன்க்ரீஸ் த மேக்ஸின். ஓ, இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஒரு பாயிண்ட் வச்சு நான் எதுவும் பண்ண முடியாது. வேறு ஏதாவது இருக்கா? இல்லை. நான் இப்போ போனோன்னே தெரியாமல் போயிட்டுருக்கேன். ஒரு வீடு இருக்கு. A creepy twig sculpture? இதுதான் அந்த விச்சோட வீடு போல இருக்கு. ஒரு நல்லா பாருங்க, கல்ட் ஆஃப் ட்ரீயோட சிம்பிள் இருக்குங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி பேய் படம் கேம்லாம் ஆடவே மாட்டேங்கிறனால தான் இருட்டாக வச்சு என்னை பயமுறுத்ததே வேலையாக வச்சுருப்பாங்க ரைஸ். ஓகே, இங்கே ஒரு பேப்பர். Let's just be a warning to your fellow trespasser, they say clearly. Okay. Lava.
இங்கே அந்த சிம்பிள் இருக்கு. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. என்ன கைஸ் இது? எதுவுமே இல்லைங்க. வீட்டு தாண்டி போகிறோம். லெஃப்டில் ஒரு வழி போகுது, ரைட்டில் ஒரு வழி போகுது. Station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Okay, nice talking to you too. வழியில் பிக்னிக் ஏரியாவும் திரும்ப நம்ம இங்கேயே வந்துட்டோம் கைஸ். இங்கேயே மிஸ் பண்ணுறோம். இங்கே ஒரு மேப் இருக்குமே. ஓகே, விச் சைன் ஓவர்லேப் விச் சட்டி இங்கே இருக்குது. ஓகே, number 3. This is the witch's hut. வந்துட்டோம். உள்ள சவுண்ட் கேக்குது. Awesome. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. This fuse is busted. Friday, Monday told her she's not looking to me. தேவைப்படாது. கொஞ்சம் blood கிடைச்சிருக்கு. This one looks good. People should really stop littering though. Okay guys, நம்மளோட fuse carrier கிடைச்சிருச்சு. போய் fuse மாட்டி பார்த்துருவோம். A lunchbox again. Who's leaving these out here? Okay, இந்த manuscript வச்சு நம்ம துப்பாக்கி அப்கிரேட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அதை போய் பண்ணி பார்ப்போம். வெப்பன் அப்கிரேட் 4 4 பாயிண்ட் வச்சு கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. ஓகே
சரி ஓகே போய் பீஸ் கேரியரை மாட்டுவோம். இருட்டான வீட்டுக்குள்ளே நான் போக விருப்பப்படல. அதனால் ஃபீஸ் கேரியரை மாட்டிட்டு ஓகே கிக் தி டோர். உதடி Another page. Making progress. இது ஒரு பேஜ் இருக்கான். இங்கே லைட் வேறு இருக்குது. இந்த லைட்டை பார்த்தாலே எனக்கு வந்து ஏதோ பேய் வரும்னு தோணுது. ஓகே முதல்ல இந்த லைட்டை பேஜ் படிப்போம். The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. எது நடக்க போகுது, அதனால் குயிக் சேவ் கேட்குது. குயிக் சேவ் பண்ணிவிடுவோம். ஒரு மேனுவல் சேவும் பண்ணுவோம். ஹலோ ஓகே என்னமோ சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஒரு சம்பவம் நடக்க போகுது, அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். இதுக்குள்ளே வந்தவொடனே இருட்டாயிடுது. சாப்பாடுலாம் பார்த்தா இப்போ தான் வந்து இருந்துட்டு போயிருக்காங்க. சரி பார்ப்போம். இல்லை நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்ட் பேஜை படிப்போம். Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. ஓகே கைஸ், ஆட்டை தூக்கி உள்ளே தள்ளணுமாமா. எல்லாம் கேட்குறதுக்குள்ள நல்லா இருக்குது. பண்ணும்போது பயமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேஸ் போர்டில் ஏதாவது இருக்கா? எஸ். The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. ஓகே, இந்த சிம்பல் இங்கே இருக்கும். இதோட மாட்டிப்போம். ஓகே, கேஸ் போர்டு, அலெக்ஸ் கேசியோட லஞ்ச் பாக்ஸ். சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்து இருக்குங்க வந்து. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Breakfast area. Breakfast area.
Cloth inside mentioned making knitting just. Okay. Waka. இன்னும் கொஞ்சம் புல்லட் கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல விஷயம். அப்போ ஏதோ சம்பவம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். திரும்ப பேய் சவுண்ட்ல ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, இது வந்து லைட்டு கீழே போயிடுவோம். ஏன் கண்ட்ரோலர் அந்த தப்பா வைப்ரேட் ஆகுதுன்னு தெரியல. இல்லை, இங்கே சவுண்ட் வரல. ஜெனரல் ஸ்டோர். Check. Yanadu பயமுறுத்துறீங்க. Holy shit. Darkman flashlight R1 to burn those in the darkness surrounding you. Awesome. A cultist. A monster. Like Nightingale. Painkiller. Sepiere Rani. Okay. பேய் படம் காமிக்கிறாங்க. கீழே கொஞ்சம் புல்லட் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு பேஜ் கச்சிக்குது. இன்னொரு ஸ்லாட்டே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது. பொருள் விடுறது கூட பயங்கரமாக கேட்குது. வேறு எதுவும் இல்லை நினைக்கிறேன்.
இன்னொரு ரூம் இருக்கு. Monday, Tuesday, Wednesday. Okay. Manuscript படிக்கலாம். Saga at the general store. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night. Wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. First return இப்பதான் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். Return 2. What is the Cauldron Lake? Witch's Ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign, Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages, was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words, the smudged line on the heart. The second part recited from memory, the words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. இப்போ நான் திரும்ப நான் அங்கே போகணுமா? பேட்டரி வேற காலியாக போகுது. சோப்பா கரெக்டாக தானே போகிறேன். பிக்சர்ட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கே தான் இருக்குது. ஓகே கைஸ், அங்கேயே போகிறோம் நம்ம. இன்றைக்கி ஏதோ சம்பவம் இருக்குது பெருசாக. வச்சுருக்காங்க ஒரு நேரம். ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக போய் அந்த சைடில் போ. ஓகே, இங்கே தான் இருக்கும். இன்னுமே இல்லையே. Watching over us.
Just remember that I'm watching all this. ஆனால் கடவுளாக மாற்றிட்டாங்களா அவரோட? ஷோரா இதான காட்டுது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். வாட்ச் சைன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட்ச் சைன்ல இருக்கு. ஓகே இருக்கு சம்பவம். அப்போ வாங்க போவோம். ஆனால் ஹார்ட்டுக்கு நான் எங்கே போகிறது? Other side tube, first aid box, break room, general store. என்னமோ ஒன்று மிஸ் பண்ணுறேன். ஐயோ கடைசி 4 மினிட் தான் இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி திரும்ப ஒருத்தரை படித்து பார்த்துக்கலாம். Witch's Ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign, Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages, was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words, the smudged line on the heart. The second part recited from memory, the words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Dima. அந்த கரும்புத்தி வச்சு எங்க இருக்குன்னு தெரியல. வச்சு தெரியல.
Okay. அடுத்து தேடிட்டேன், அதை காணோம். ஒரே ஒரு இடம் தான் இருக்கு. பேர் தான் ஆகிட்டாங்க. ஸ்கிரிப்ட் கேசி ஷார்ட் கனா. வாவ், அங்கே ஒரு துப்பாக்கி இருக்கு கைஸ், ஜெனரல் ஸ்டோரில். ஏன் ஒரு இடமா இருக்க மாட்டியா? எஸ், கோடு என்னன்னு தெரியலையே. Check with Lady Fortune at the counter. அப்படின்னு போட்டிருக்கு. கவுண்டருக்கு போனோம். அப்போ கவுண்டர் ஓகே. 723 don't forget update code அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இதில் எது அப்டேட் கோடுன்னு தெரியலையே. பட் வாஷிங்டன். ஓகே, ஓகே. 705 713 717 723. Okay, so 7 0 இது எது 7? ஓகே, 0 3 இல்லை 5. என்ன வர மாட்டேங்குது? 705 703 723 705 713 723 717 713 723.
3 723 என்னதான் கதை ஓப்பன் ஆகுடி 3723 ஒரு 717 These numbers match the ones on the lotto ticket. Lotto ticket. Seven on seven. வர மாட்டேங்குது I don't think this is relevant. Three 945 சரி அப்டேட் கோடா மூணு கோடா போடுவாங்க Seven 705 713 717 கீழே இருந்து பண்ணுவோம் Seven 377 723 ப்ரைஸ் அப்டேட் ஆகல சரி நம்ம இங்கே ஸ்டக் ஆகிருக்கோம் இங்கேருந்து நம்ம பார்ட் 2ல் விளாடலாம் ஓகே பாய் குட் நைட்